selamat datang di episode pertama Alumni Talks KMM ITB nih guys. Betul banget, tadi kalian gak salah dengar, ini adalah episode pertama kita. Dan karena episode pertama kita ngundang narasumber yang gong dar banget nih guys. Oke, kenapa? Karena tepat di sebelah saya, kita sudah mengundang narasumber yang pas banget untuk membuka seri podcast hari ini. Kita panggilkan Kak Krisatya atau biasa dipanggil dengan Kak Mira. Boleh say hi dulu Kak? Kak Mira. Hai Kak Mira. Oke, jadi aku mau cerita secara singkat kali ya, Kak Mira tuh siapa sih sebenarnya? Jadi Kak Mira adalah alumni SBM di Finance ya Kak? Betul. Di Finance. Dan kemudian Kak Mira ini melanjutkan S2 Marketing di Imperial College London dengan beasiswa LPDP. Dan Kak Mira ini merupakan sekarang lagi kerja di Deloitte Company ya Kak ya. Nah, jadi kita bakal ngundang narasumber yang super duper gong dan pasti insightful banget karena informasinya tuh pasti daging banget ya teman-teman semuanya. Dan sebelumnya aku mau thank you banget nih buat Kak Mira karena udah jauh-jauh ya dari Jakarta terus datang ke Bandung buat hadir di podcast kita hari ini. Makasih banget ya Kak. Sama-sama, my pleasure. Oke, nah pertama-tama nih aku mau nanya dulu, kira-kira kabar kakak hari ini tuh gimana sih? Aku ngerasa bahagia banget, terima kasih banyak teman-teman. I'm so happy to be here. The pleasure is mine juga sebagai alumni SBM yang sudah lama nggak ke SBM ya. So mungkin aku melanjutkan perkenalan aku sedikit yang tadi kali ya. Jadi as she already mentioned, jadi aku itu sekolah di SBM Finance and then I graduated 2021. Itu 4 years ago. Wow. Dan so many things changed. Like it's been a while since the last time I visited Bandung karena kan I've been working in Jakarta dan fokus di sana and then I studied for a year. So it's really been a while dan so many things change. And it is a pleasure for me to witness all of this change di SBM, banyak hal baru tapi at the same time masih banyak yang apa ya, masih ada lah gitu. Aku ingat, oh ini chatnya dulu warnanya bukan ini nih gitu. So Ke-recall lagi memorinya. Itu the hallway it didn't look like that. Jadi waktu dulu chatnya warnanya lebih muda. FYI. FYI ya guys. Yeah, so I'm very very happy to be here. Oke, berarti terakhir kakak ke SBM tuh kapan Kak? Ke gedung SBM ini? I didn't even go to SBM waktu my graduation. Oh ya karena 2021, online ya Kak ya? Yeah, it was COVID. Our graduation had to be conducted online. Jadi bahkan maybe more than 5 years already. Karena terakhir kan 2020 ya sebelum kita isoman. So yeah, it's been 5 years. Yep. Oke, nah kira-kira kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh apa sih Kak? Iya, jadi kalau aku, as you mentioned, aku kerja di Deloitte Consulting Southeast Asia, so cabang Jakarta. We have couple of offices across Southeast Asia, but now I'm assigned di yang office Jakarta. And then, yeah, mainly I'm doing my work. Currently, I'm serving a client in oil and gas service industry, dan based in Singapore. Dan saat ini, I have some side quests other than work. Hobi aku di luar kerjaan itu, I like running, dan juga sekarang lagi suka climbing juga. Cuman mungkin yang nggak banyak tingkah itu aku suka baca buku juga sih sama learning new languages gitu. Sekarang aku lagi belajar German and French. Iya. Itu kayak emang hobi buat belajar bahasa atau emang diperlukan Kak? Karena hobi aja sih, karena aku itu kan the more people I meet from my running and my climbing community, itu tuh bikin aku kayak meeting new people, international friends so to say, dan kebanyakan kalau climbing itu it's very popular in friends, so aku banyak banget ketemu French friends dan I start learning their languages gitu. Wah, keren banget guys. Gitu, language is a way to connect with people sih. Benar. So that's why. Selain English perlu juga lah ya buat belajar bahasa lain. Karena German and French, mereka bahasa Inggrisnya kadang kurang bagus. So when they know that you can speak their languages, itu kayak lebih gampang untuk connect sama mereka gitu. I see. Oke, karena tadi kita udah nanya-nanya nih tentang perjalanan kayak keseharian kakaknya tuh gimana. Nah, aku mau mulai dengan personal journey kakak. Nah, Kak Mira boleh cerita sedikit gak tentang perjalanan kakak setelah lulus SBM? Apa saja yang kakak jalani sebelum akhirnya memutuskan untuk studi lanjut nih ke S2? Oke, boleh. Jadi setelah aku lulus dari SBM, mungkin a bit of konteks juga ya. Aku tuh lulus Oktober 2021. Nah, sebelum Oktober 2021, I was already admitted an internship di L'Oreal. Mungkin dulu sebutannya High Flyer Internship, maybe it's still the name for now, but yeah, I was part of the HFI L'Oreal starting September.
Terus it was a 6 months internship di sana. Jadi I finish on around February 2022. Dan setelah Februari itu aku got some job juga like a freelance before I finally landed on my first full time job di Tokopedia. Gitu. Jadi I got my full time tuh di Tokopedia as sales and marketing associate di fintech and payment division. Gitu. Jadi, nah selama karir aku di Tokopedia itu 1 tahun I was working there. Mungkin 1 sama 1,5 tahun gitu kali ya. I've been working as a marketing generalist. Dan oh ya tadi kan aku juga di jurusan finance ya, tapi kok tahu-tahu marketing gitu ya. Karena ternyata after like graduation and then I realized that I think I do have a skill in marketing and I just want to give it a try. Dan eventually I landed in a job yang nge-marketingin produk finance gitu. Oh, I see. Jadi double job ya kakaknya ini. Betul gitu. Jadi kayak my knowledge in finance itu masih kepake banget di my first full time job di Tokopedia karena I was selling like a fintech product back then. Dan it's a marketing job and I really loved it. Dan ketika aku kerja di sana itu tuh I start realizing ternyata I have a skill in marketing analytics gitu. Jadi as a generalist aku tuh bener-bener palu gada gitu, apa-apa harus bisa gitu kan. Aku harus bisa new product launch, harus bisa marketing biasa, digital marketing, online marketing, social media, KOL, semuanya aku coba. And then I found out that aku ternyata sukanya di analytics. And so this realization lah yang ngebawa aku buat akhirnya aku mau S2 di marketing analytics gitu. Dan after going through some research, aku find out bahwa di Imperial itu dia spesialisasinya mau marketing analytics gitu. Oh, gitu. Jadi ada kakak memutuskan untuk kuliah di sana. Betul, gitu. Jadi emang some universities they have like a specialization even though they don't explicitly mention that. Tapi mereka itu misalnya di KCL itu setahu aku they specialize more on digital marketing, international marketing, atau mungkin other universities on like entrepreneurship marketing gitu contohnya. Nah, marketing analytics itu memang terkenalnya di Imperial. So that's why I chose that university. Oke. Keren banget Kak. Nah, tadi kan kita udah sedikit dengar background Kakak di finance lalu lanjut ke S2 di marketing. Boleh ceritain nggak turning point apa yang membuat Kakak yakin oke, ranah gue di sini nih. Iya, apa yang bikin Kakak yakin gitu? Sebenarnya mainly balik lagi ke yang kerjaan aku tadi. Jadi kayak seru ya ternyata marketing tapi analyticsnya gitu. It's like kind of out of the ordinary, like against the ordinary, which is fun. Karena kan kayak wah biasanya marketing apa sih, bikin iklan atau apa. Nah I want to do something out of the ordinary kayak and at the same time aku good at it juga. It sounds very ikigai. Dan ya akhirnya aku coba deh I'm gonna shoot my shot gitu. Karena kan aku percaya kesempatan tidak datang 2 kali. So and I strongly believe as well that turning point happens because you make that turning point. Gitu. Turning point doesn't just happen. You're the one that creates it. Jadi I know I have to create this and then eventually I made it gitu. Jadi emang harus dari niat diri sendiri ya. Betul. Banget. Jadi teman-teman bagi kalian yang emang punya 2 minat sekaligus nih kayak Kamira di sebelah saya nih, kalian bisa nge-collab atau combine tuh spesialisasi kalian menjadi hal yang memang berguna gitu di company nanti. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, selain tadi faktor Kakak menentukan akhirnya kuliah di Imperial ini, selain daripada tadi emang bagus di marketing analytics-nya, ada faktor lain gak Kak? Kayak misalkan reputasinya, lokasinya, network alumninya, atau kira-kira ada nggak Kak? Ada, pastinya ada. Jadi I would say ini jadi agak apa ya? I would say ini agak deep talk gitu kali ya. I'm gonna share to you on how you should never neglect your inner voice. You should never neglect your childhood dreams gitu. Karena you remember when we were masih kecil, it's very easy for us to dream. Dan waktu gede kayaknya nggak realistis deh gitu kan. So this is a reminder for you guys not to ignore that. Karena yang bikin aku bisa sampai ke London itu tuh adalah my childhood dream. I really love Sherlock Holmes. Kak, aku merinding. I love crazy love Sherlock Holmes. It's been 10 years. I've been reading. Aku tuh suka baca kan. Jadi I've been reading the original book Sir Arthur Conan Doyle itu tuh dari umur 12. And itu aku beneran, I read the English version as well. Dan kayak aku suka banget sama London even before I go there. So
because the latarnya kan dari sana ya, latarnya Sherlock Holmes tuh di London, dan I really love that. Nah, aku juga nonton seriesnya dan segala macam. 10 years of me yearning to go to London because of Sherlock Holmes gitu. So partly itu tuh karena I'm listening to that gitu, kayak there are so many better universities maybe kan, dan other than Imperial pastinya, tapi at the same time I know my dream itu tuh di London gitu. It's been 10 years and I don't want to neglect that. Jadi akhirnya I decided to okay, maybe I will narrow my search to London first gitu kan. And eventually I found out bahwa ternyata Imperial ini bagus. Iya. It was part of the, waktu dulu di QS University itu masih, dia tuh rankingnya masih bahkan bukan 5 besar deh, atau 5 besar ya, dia 5 besar tapi in marketing gitu. Jadi top 3 kalau nggak salah waktu itu di marketing. And so that's part of it juga, kayak loh ternyata ada ya kampus marketing yang reputasinya bagus dan dia di London gitu. Dan ini kan jadi it's a combination of a childhood desire dan juga a realistic consideration of an adult gitu. Iya, benar. Jadi as an adult I assess that plan, dan ternyata di Imperial itu dia very well known for its reputation juga in term of analytics. Pertama itu the coursesnya juga align sama yang aku mau. As I mentioned, aku belajarnya benar-benar analyticsnya, machine learning, tech in marketing, something like that. It's what I pursued. Dan setelah itu juga the vibrant community in London juga gitu, bahwa because I have a history in finance and marketing at the same time, di London itu ternyata ada komunitas namanya The Financial Services Marketing, something like that, dan itu komunitas yang dedicated untuk marketer in financial services gitu. So it's very specific, dan that's the more reason for me untuk pursue my degree in London. Gitu. Okay. Berarti kakak kayak nentuin dulu, oke, gue mau di London, abis itu baru nyari college yang emang sesuai. Iya, keren banget. Iya, soalnya sometimes it doesn't have to be really realistic gitu loh. For me ya, at least kayak at the end of the day, banyak hal di hidup ini tuh nggak perlu serealistis itu. You have to be, your dream doesn't have to be realistic gitu. Jadi kayak I feel like, okay, I'm gonna follow my calling, and your calling is there for some reason sih menurut aku. Kayak sometimes you're already attracted to a certain place or a certain position. It's because your future self is already there. I strongly believe in that, and that's why eventually it brought me to London. Keren, kata-kata hari ini. Keren banget kak. Okay, paham. Paham. Iya gitu. Oke. Iya, keren banget kak. Oke, berarti tadi kan kakak jelasin kalau misalkan London itu childhood dreams kakak. Betul. Nah, setelah kakak nyampe di London nih, realitanya tuh sesuai ekspektasi nggak sih? Jauh kan? Banget, kayak bener-bener jauh tuh jauh memenuhi ya BTW ya. Jauh memenuhi. Bukan jauh nggak memenuhi, kebalik salah. Iya, jauh memenuhi. Lebih dari apa yang aku bayangkan. Itu maksud aku. So it's way better than that, to a point where God, I really want to stay here for good. Bener-bener kayak when I first arrived, itu aku nggak bisa berhenti nangis. Dan juga when I first visited Sherlock Holmes Museum itu bener-bener di Tutuan B, Baker Street. Aku beneran nangis di situ karena even I customize like a notebook. Notebook itu yang aku pakai buat aku apply LPDP sama school juga. Itu notebooknya gambar Sherlock Holmes. I have a picture of that. Big fan Sherlock Holmes. Iya, jadi waktu aku nyampe, aku ngefoto si notebook ini di depan Sherlock Holmes Museumnya. Jadi kayak, keren banget. Yeah, it's really a dream coming true, and better than that. Oke, keren banget guys. Oke, karena tadi udah ngomongin tentang perjalanan kakaknya dan ngomongin tentang London sedikit dan Sherlock Holmes ya teman-teman. Nah, kalau udah milih tentang jurusan dan kampus, step berikutnya yang biasanya bikin deg-degan adalah tentang milih beasiswanya teman-teman. Apalagi LPDP ya, itu kan super menantang dan emang susah banget buat didapetin. Dan kita bakal lanjut ke next segmen, yaitu tentang perjalanan beasiswa kakaknya. Nah, jadi apa motivasi terbesar kakak akhirnya kakak memutuskan untuk aku harus masuk ke beasiswa LPDP? Oke, jadi LPDP itu pertama ya, itu tuh sangat-sangat well known dari networknya. Semua orang LPDP, semua lulusan LPDP itu tuh orang-orang yang luar biasa, and I really dream of being part of that. Gitu. Karena satu hal yang aku tahu tentang mereka adalah mereka orangnya sangat resilient. Itu mau ditaruh hujan badai kayak apapun, they still keep moving forward, and I really want to be part of them. Gitu. Dan maksudnya, of course, namanya scholarship kan, we're also talking about the coverage and everything. But for me, of course, that's one of the point. Tapi
at the same time networknya LPDP itu sangat solid sih menurut banget. aku. Even when I'm trying to survive there, begitu tahu oh LPDP juga, udah PK berapa? PK tuh kayak angkatan berapa gitu. Jadi PK itu sebutan kayak persiapan keberangkatan, tapi itu kayak a way for us to refer angkatan berapa kita berangkatnya gitu, something like that. Dan oh iya kamu LPDP juga. Even now I'm joining like a social community, maybe in my climbing community, hal-hal kayak gitu. I can still meet LPDP awardee dan itu kayak immediately strengthen our bond gitu as a friend. Dan I think that's the main reason sih for me to eventually pursue LPDP. Selain itu juga, aku juga karena timelinenya ngepas juga sih sama application aku. Gitu. Iya, oke. Nah, karena kakak tadi udah ngejelasin tentang LPDP, berarti kakak nggak ikut tes sama sekali ya? Yang mana? Oh, LPDP-nya? iya. Oh, mungkin sama aku sekalian masuk ke step-stepnya gitu kali ya. Jadi waktu aku daftar LPDP, jadi aku tuh masuk, mungkin gini timelinenya. Aku timeline daftarnya itu Oktober 2022. Jadi aku Oktober 2022 itu daftar ke sekolahnya, tapi bukan ke LPDP-nya karena LPDP-nya udah lewat waktu itu, batch 2-nya tuh udah tengah tahun gitu kan. Jadi Oktober 22 aku baru daftar ke Imperial, November aku udah dapat LOE-nya. Karena aku udah dapat LOE, jadi lebih gampang gitu LPDP-nya karena I can skip one step gitu. Nah, LPDP selanjutnya itu baru buka Januari 2023 gitu. Dan aku berangkat itu bulan Agustus 23, so on the same year. Nah, Januari 2023 itu waktu aku daftar, aku kan udah punya LOE in my hand gitu kan. Jadi waktu aku daftar, I can skip one part di LPDP, which is tes skolastik kalau dulu namanya. I'm not sure how much it has changed right now, tapi basically LPDP itu ada 3 tahap, administrasi, skolastik, sama interview atau substansi. Nah, karena udah punya LOE, itu aku bisa skip sih skolastiknya. Si skolastik ini yang kayak tes apa ya, tes TPA-nya gitu kali ya, tes tertulis gitu. SNBT. Bener-bener sejenis kayak gitunya lah gitu, tes yang paling pusing juga menurut aku. But thank God I didn't have to go through that because I already have an LOE. Dan LPDP itu juga kalau jalur LOE itu ada 2, ada yang LOE reguler, ada yang LOE PTUD. PTUD itu perguruan tinggi utama dunia. And the list of universities itu sebenarnya bisa di-refer to the website sih. I think sometimes it changes, jadi emang bener-bener harus up to date banget sama apa yang ada di webnya. Dan waktu itu Imperial was one of them. Dan karena aku udah punya LOE PTUD itu, let's say persaingan aku jadi lebih less kompetitif karena aku udah ada LOE dari PTUD nih gitu. Karena kan PTUD itu udah kayak mengerucut ya, cukup selektif lah gitu kan orang-orang yang bisa masuk ke PTUD kan. Jadi passing grade aku relatively lower juga dibanding kalau LOE yang reguler seperti itu. Jadi first I can skip one step, dan second my passing grade is I would say less kompetitif dibanding yang jalur reguler. Reguler tuh both LOE dan non LOE gitu. Bedanya apa tuh kak? Yang mana? Reguler sama PTUD. Reguler itu kampusnya di luar PTUD. PTUD itu perguruan tinggi utama dunia, berarti Oxford, Cambridge, Harvard. List university-nya beda. Iya, list university-nya beda. Aku lupa apa aja tuh, pasti nggak inget ya satu-satu. Cuman PTUD itu ya biasanya yang masuk top berapanya QS lah gitu, QS University Ranking gitu. And sometimes LPDP also have their own preference, jadi bener-bener have to make sure listnya itu updated sih di batch tahun itu gitu. Dan reguler itu biasanya ya untuk kampus-kampus yang tidak tercantum di PTUD gitu. Gitu. Jadi kayak one step ahead langsung ya kak? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, langsung dapet yang itu. Iya, oke. Nah, di antara semua step itu yang tadi wawancara, terus LOE, itu paling susah tuh yang mana, yang paling challenging? Menurut aku wawancara. Wawancara. Iya. Kenapa tuh kak? Karena waktu itu tuh aku gimana ya? Kita itu kan bikin esai tuh. Esai is one thing ya, apalagi sekarang ada ChatGPT yang bisa bantuin kalian structure your thought. Dulu zaman aku ChatGPT belum ada. Ada pun nggak bisa dipakai sih lebih tepatnya. Kayak saya nanya apa, dia jawabnya apa. Bener. Sekarang kayak udah ini apa gitu. Cepet banget langsung ChatGPT. Sekarang udah pinter dia udah pinter. gitu. Nah, dulu itu nggak, jadi bener-bener everything comes from you, everything comes from your mentor. And my challenge waktu administrasi itu lebih ke kayak access to information sih, karena waktu itu aku nggak banyak mentor kan. Zaman dulu kan mungkin belum terlalu, study abroad is not really a thing, people are focusing more on their career. Dan juga it was COVID anyway. Aku baru banget selesai COVID, baru kayak semua dibuka. Jadi kayak tahun 2021, 2022, no one actually pursued their study gitu. Jadi kayak it was so hard for me to get a mentor, but it's something that I can overcome.
Karena ternyata yang lebih susah itu justru di interviewnya. Making an essay is one thing, but when you got interviewed for your essay is another thing gitu. I see. Karena aku dulu ingat waktu mau interview aku tuh sampai have like a 9 mock up interview session. With it was kayak 9 different session with different people, but eventually on the D-Day masih ada aja pertanyaan yang nggak ditanyain, Yang nggak expect gitu ya. di mock up interview itu. Bener sih. Kayak gitu. So that was one challenge sih, the biggest challenge. Dan aku justru dulu kayak, waduh, pesimis gitu kan. Iya sih. Ini jadi kayaknya I didn't think I think I could have done better gitu kan. Tapi ternyata ya puji Tuhan lah. Bener sih. Berarti challengingnya di situ ya. Justru di interviewnya gitu. Nah, karena itu challenging, kakak boleh share tips gak? Buat teman-teman yang tertarik nih, wah pengen nih beasiswa LPDP nih kayak kakaknya. Gimana Iya. kak, share tips? Boleh. Jadi satu hal yang aku pelajari dari interview LPDP itu tuh sebenarnya selama kalian bisa tahu who you were in the past, who you are currently in the present, dan juga what do you want to be in the future, mau dikasih pertanyaan apapun, you can answer that seamlessly. I'm gonna explain further. Jadi waktu itu aku waktu di SI to make this easier ya, karena kan apa ya, our brain is maybe kayak cukup wired, kayak oh my god I really want to say a couple of things, a lot of things gitu kan. Jadi gimana caranya you can structure your thought adalah dengan cara come up with one mission statement. One mission statement ini adalah sesuatu yang bakal kalian pakai secara konsisten di komunikasi di interview apapun throughout the process. Punyaku, ini for your reference, punyaku dulu adalah empowering digital and financial inclusion through marketing is my life mission. Gitu. Just that one statement, it's enough gitu untuk aku bisa describe my past, present, and future. So, let's say the example ya. Karena tadi statementnya adalah financial inclusion through marketing, so like it's a perfect combination of both kan sebenarnya. So I explained my past experience tuh kayak gimana. Okay, in the past I have a background in finance, and then I also currently work as a marketer in financial services gitu kan. Dan in the future aku mau kontribusi di bidang ini, which is waktu itu di LPDP aku bilang, oh I want to be part of Bank Indonesia gitu, Bank Indonesia Departemen Komunikasi gitu. So it's a perfect combination finance and marketing gitu. Dan when you can address that, ketika ditanyain emang gapnya apa gitu, kenapa kamu harus studi dulu baru bisa fulfill that gitu. Oh ya, saya sudah pernah mencoba untuk mungkin mendaftar ke Bank Indonesia, however waktu itu mungkin ada sesuatu dari saya masih belum mencukupi gitu sebagai syarat daftar ke Bank Indonesia, maka dari itu saya ingin melanjutkan studi saya gitu. Atau mungkin ada pertanyaan lagi kayak misalnya, emang kalau misalnya emang misi itu baru bisa dijalankan kalau kamu udah LPDP, emang nggak bisa dijalankan sekarang? Bisa dijawab, bisa. Maka dari itu saya kerja di kerjaan saya sekarang itu sudah sesuai dengan misi saya. Namun saya merasa I can do more gitu. And how I can do more adalah by closing the gap first, and then after the gap got closed, I know that I will have the knowledge, the capability untuk aku bisa bisa doing better when I'm bringing my life mission to life gitu. Gitu. I see. Berarti kayak harus beneran ceritain ambisi kitanya ya. Betul. And also people can tell when you fabricate things and not. Itu kelihatan when you're being genuine and when you're not passionate, itu tuh kelihatan. Especially because in the interview there are 3 types of people, psikolognya, tim dari LPDP-nya, dan juga akademia. They all have different roles, they all assess different things. Jadi waktu psikologi itu bakal, of course, in a way bakal kayak bermain dengan psikologis kalian gitu ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke apa titik terendah dalam hidup kamu, seperti itu. Jadi sesuatu yang will stir up your emotion, and if you demonstrate that you're not stable in your emotion, itu bisa most likely mempengaruhi banget your application. For instance, if you got triggered, marah, nangis, atau emotional basically, itu bakal ngaruh. Karena dia bakal ngelihat, oh ini orang kemampuan mengendalikan dirinya kurang. How can I trust you to study gitu? It is really impactful gitu ke application kalian. Dan kalau LPDP mereka bakal lebih nanya kayak why should we fund you gitu, what will you contribute to the community, something like that. Dan akademia for sure bakal nanyain your study plan. Kurang lebih kayak gitu. Motivationnya gimana? Motivation dan kayak how clear you know kayak kamu tuh mau ngapain di sana gitu. And how will you give back to that community, to the school community juga, itu gimana gitu. Kayak oke, apa ya, they really like someone who can just not take tapi juga bisa give.
it's very important to emphasize that you also give back to LPDP community, to the university community. Itu tuh mereka suka gitu. You just don't take advantage of others, tapi you also give back to the community. Contohnya so that's apa tuh, why, banyak sih sebenarnya kalau misalnya you explore so many things, you can contribute ke PPI-nya, PPI kayak persekutuan pelajarnya gitu kan, karena kan itu yang closest ke Indonesia juga gitu kan. Or you can even contribute to the schools community, banyak banget komunitas di sana for sure. Mungkin di sini kayak UKM kali ya gitu kan. Tapi di sana tuh kayak lebih diverse banget, even the most random community tuh exist. Kayak I cannot even think of any. Oh, contohnya aku dulu ikut apa coba, dog community. Wow, unexpected banget. Kenapa tuh Kak? Kenapa tiba-tiba bisa? I love dogs. No, the dog community itu tuh kalian bisa walking the dogs together. I mean the parks there are really nice. Yeah, right? Ajak aku Kak. Well, for sure. ikut. Yeah. And then the dogs there are very well taken care of. Dan the parks are really nice. Of course, I have to join gitu kan. And they do picnic together, something like that. Jadi emang bener-bener komunitasnya pun juga cukup apa ya, unik gitu. Kamu punya kemauan apapun tuh bisa dieksplor. Bisa, iya. And so of course they would expect you to join lah community-nya. You're there already, like make the most out of it, and they will really like if you show that part gitu. Again, and then also being genuine, being passionate itu sangat penting sih. Bener sih. Kayak bisa kerasa loh kalau misalnya interview kayak saya pengen belajar, saya pengen ini, sama kayak saya sangat ingin belajar, itu kan kelihatan gitu. Bener. Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang ada, itu harus kelihatan. Seperti itu. Di sini aja aku bisa merasakan kalau kakak emang ambisi banget. Dari tadi aku mendengarkan cerita kakak ini merinding karena kayak beneran, wah kakaknya ambis banget dan beneran melakukan semua ambisi-ambisi itu tuh beneran take it into live action gitu loh. Jadi nggak cuma diomongin atau dipikiran, tapi beneran dilakuin gitu. Keren Kak. Thank you. Karena tadi kakak udah ngejelasin tentang perjalanan kakak, terus kayak gak semudah itu ya ternyata wawancara. Banyak yang perlu dipersiapin, kayak psikologinya, terus kayak ambisinya tuh bener-bener harus diperhatikan, dan the way you explain to the wawancaranya tuh bener harus kayak menunjukkan kalau lu mau banget nih sama si beasiswanya. Betul. And at the same time, meskipun punya ambisi yang menggebu-gebu seperti itu ya, tadi aku lupa bilang, you have to remain polite. Karena your interviewer, they're already seasoned lecturer, mereka tuh udah senior gitu ya, senior dosen gitu ya. Jadi when you present yourself, of course the way I talk with you right now, it's very different dengan the way I spoke with them waktu interview. I would say beda, karena I have to show benar-benar courtesy yang benar-benar merendah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. You have to be very very polite. Itu sangat penting gitu, karena dan apa ya, doesn't sound apa ya, istilahnya intimidating kali ya. Kayak kan ada orang kayak, iya saya tuh mau ini, semua orang disenggol gitu kan. You should not have that mentality when you're in the interview. Stay humble. You have to show humility, that's very important, but at the same time knowledgeable juga gitu. That's one thing I need to highlight. Karena orang kebanyakan fail di situ btw. Like you can be admitted in Harvard, Oxford, whatever, but if you cannot show your humility, that's a no for them. Jadi mereka menilai juga ya. Betul. Kakaknya kan pernah kerja tadi di L'Oreal, terus di Tokopedia, terus sekarang di Deloitte. Nah, berarti kayak CV terus statement of purpose tuh penting banget nggak sih Kak? Iya, pasti. Penting banget kan? Nah, menurut Kakak apa ciri-ciri CV akademik yang kuat dan tepat sasaran? Maksudnya untuk daftar ke LPDP-nya atau ke both deh Kak, dua-duanya. Both. Sebenarnya for me personally both itu tuh you have to tailor sih sebenarnya. Kayak when you apply to university and LPDP, it can be a bit different, it's fine. Tapi kalau aku one line-nya masih sama ya, masih sama kayak empowering financial inclusion through marketing, itu masih sama in both application. Dan menurut aku experience apa ya, kalau misalnya applying for masters itu tuh it's so nice to have kalau misalnya you already live up to your mission, tapi at the same time you can have the humility enough kalau kamu tuh masih punya gap gitu. It's like, okay, you have experience, tapi at the same time jangan tunjukin lu kebanyakan experience. Karena if you're already experienced, then why would you pursue study? Bener. Gitu kan. Jadi
okay, you know what you're doing, you know what you want to do juga in the future, but at the same time you cannot reach whatever it is that you want in the future kalau nggak nge-close gap yang ada sekarang. And that gap can only be closed by studying, misalnya aku at Imperial because why itu dijelasin gitu. So statement of purpose yang bagus itu tuh menurut aku seperti itu, experience ke highlight, but at the same time have enough humility that you are aware that you still have some gap that can only be closed dengan studying di sana. And also the important element adalah give and take-nya tadi gitu. You don't just take from the community, you also give back. Waktu itu aku juga bilang, oh ya selain tadi yang lucu dok community, dikit serius dikit kali ya gitu. Jadi aku juga bilang aku mau join the finance club. Karena I don't want to miss I don't want to lose my finance knowledge for sure. Jadi kayak I want the perfect combination of both gitu. Jadi I will contribute to finance clubnya. Berarti statement of purpose untuk ke si LPDP-nya ya? Both, yeah, it's applicable to both actually. Tinggal kayak mungkin kalau essay LPDP-nya itu banyakin research tentang Indonesianya aja sih gitu. Karena kalau ke kampus kan they want to know more about you, about the school, how well you know the school and something like that. Tapi kalau misalnya di LPDP itu tuh harus banget highlight Indonesianya gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, when I come up with that, mungkin aku cerita dikit kenapa aku bisa come up with that ya. Jadi pencerahan ini tuh gara-gara waktu itu lagi G20 salah satu agendanya adalah empowering the financial digitalization lah. Zaman itu kan habis COVID, itu timing aku pas banget. Jadi habis COVID, digital finance tuh lagi marak banget, lagi baru banget, lagi growing banget gitu istilahnya. So I want to contribute in that. Dan BI itu waktu itu tujuan tunggalnya udah berubah, jadi dia bukan tunggal lagi tapi jadi 3. Nah, that is a very interesting part to highlight, and so that's why ternyata selama ini aku membantu agenda BI yang ini nih gitu. That's why I start highlighting on that. I start highlighting on how waktu itu aku agak menjual cerita sedih gitu kali ya, karena aku tuh dulu I come from a very small city. I don't even know that you know that city. Itu Salatiga namanya. Salatiga. Aku tahu kok kak. Yes. I'm so happy when people know. Kayak tahu kok kak. Aku sedih kalau orang nggak tahu. Sometimes people don't know. Okay, thank you. Jadi Salatiga tuh kecil banget. FYI itu cuma 60 km persegi, 200.000 penduduk doang. It's very small. Iya. Itu kayak 10/10-nya Jakarta by the way. Saling kenal kali ya kak. Real. Yeah. Apalagi my parents are doctors, so like ini kenal. lumayan dikenal. Jadi kayak oh my god, everyone knows each other gitu kan. And so it was very limited for me, dan juga even the infrastructure was also limited. Kayak misalnya aku ke Jakarta pertama kali itu kayak wow, everything has been digitalized in Salatiga. It's like oh no, Pak boleh bayar kakek Kris nggak? Kris apa gitu, nggak tahu. Jadi emang that's real, and I highlighted that. Jadi emang personal story, dan juga I supported with another research. Jadi kayak oh ternyata bener ya di Indonesia tuh nggak merata gitu, and I highlighted that, dan how I personally have been contributing to make it even more evenly distributed, equally distributed gitu through my current work experience. But then in my work experience kok aku ngerasa kayaknya aku bisa lebih better deh gitu. Okay, I have a foundation in finance, but I think it would be better if I also have a foundation in marketing as well. And so that leads me to studying in Imperial gitu. Kurang lebih kayak gitulah summary dari essay aku. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kakak udah menjalankan studi di SBM S1 kan? Iya. Nah, terus ada gak sih pengalaman atau kegiatan kakak saat S1 yang ternyata paling membantu pada saat applying si S2 ini, dan beasiswanya? Oke, pastinya banyak ya, karena SBM ini pertama, kenapa SBM bagus in the first place? Because of the network. Semua teman-teman aku yang aku kenal, ya kan? Semua teman-teman aku yang aku kenal, they're all amazing people, they're all remarkable. Dan atmosfer itu sangat penting ternyata untuk kalian bisa stand out and everything tuh benar-benar kayak you want to stand out because all of your friends are standing out, and you don't want to miss out on that. Karena this is also a realization bahwa teman-teman aku itu they can be good in either one of these 3 things. They can be good in either professional, academia,
or entrepreneurship. Anak-anak SBM itu pasti bagus. Nggak mungkin nggak gitu loh. I've seen everyone is good in at least one of these three. Dan because of this atmosphere, itulah yang bikin aku motivated untuk pursue my further experience gitu. Apa ya? Network itu penting, tapi bukan yang kayak oh jadi orang dalam atau apa. So far aku nggak yang kayak dibantu dalam hal itu. Cuman kayak how we support each other. Kayak guys boleh nge-reviewin CV aku, kok aku nggak dapat kerja ya gitu. Kayak even those kind of assistance, those kind of support, itu tuh sesuatu yang bisa kamu temukan dari teman-teman seangkatan kamu, and they are always willing to help. Kayak gitu. Jadi ya I'm not saying there's like a direct yang bener-bener aku mention explicitly, meskipun ada ya sebenarnya waktu itu karena I had a publication juga. Kalau misalnya di SBM kan emang wajib publikasi kan. Jadi it was very helpful as well for my application. Dan yeah, other than that mungkin lebih ke kayak intangible aspeknya tuh banyak banget. If it's not because I have a study here dan juga I have a network strong network here, it's gonna be more challenging untuk aku bisa ke titik ini gitu. Karena network again Salatiga. I'm so sorry but it's so hard. Karena beda lah ya, Kak. Iya, if you live in Jakarta then people are like interconnected gitu kan. Now that I'm in Jakarta kayak everyone knows each other juga. Tapi when I was there, apalagi dari Salatiga, terus COVID lagi. I don't know anyone other than my SBM friends. So during my hard times, dimana aku masih building my network, everyone was very very supportive gitu. And that was exactly what I needed. Gitu. Jadi dari internalnya kakak sendiri emang udah ke-trigger karena mereka sendiri udah memang ambis dan betul. Iya. Betul, Jadi itu betul. nge-support kakak buat akhirnya oke gue harus lebih dari mereka gitu. Nah, iya. Or not, mungkin ya lebih dari mereka is one thing, tapi I would just love to walk alongside sama mereka sih. It's a way more remarkable experience. Even in PDP kalau misalnya ditanya kenapa kamu mau apa yang membedakan kamu dari kandidat lain? Aku belajar untuk jangan bilang oh gue yang paling hebat, jangan. Justru aku mau jadi hebat supaya aku bisa berjalan bersama orang-orang hebat lainnya. Gitu. Jangan Noted ya guys ya, noted. Itu harus banget di take note. For real. Note guys. Oke. Gitu. Keren guys. Tadi kan kakaknya udah cerita panjang banget. Terus aku kepo banget nih tentang kehidupan kakak di Imperial. Nah, kira-kira culture shock apa yang paling kakak rasakan ketika pertama kali masuk menginjakan kaki di Imperial? Aku sangat excited buat cerita culture shocknya karena ini menurut aku menyedihkan sih. Karena I have understood English since I was 12 again. Mungkin balik lagi ke experience aku. I like reading, I like watching Western shows. I've been taking formal classes juga. I had an exchange waktu 2016 kayak I went to Germany buat an exchange which requires me to speak in English. Jumawa dong aku. Maksudnya kayak bisa nih aku bahasa Inggris di sana. No. Ternyata. First of all, British accent is completely different. Waktu nonton British shows mah gampang karena there was the subtitle. But there's no subtitle when you're following the class. And that was sekolah aku technically itu cuman kan satu semester tuh let's say 3 bulan lah ya. Kita semesterannya kayak 1 tahun tuh 3 semester sama kayak di SBM. Kita satu semester let's say 3 bulan. 3 bulan pertama I was struggling to even listen to the lecture. Karena emang perbedaan bahasanya. The accent is so challenging to follow. Thankfully I had a friend yang dia she's Singaporean, and I mean Singapore kan mereka udah pakai bahasa Inggris ya. So she acts as my subtitle. Whenever she takes notes, aku cuman kayak copying her notes. Hey, can I copy your notes? I couldn't get whatever it is the lecturer was saying. Yeah, sure, it's fine, go ahead. So kalau misalnya aku kelas, aku berdua sama dia pasti. Karena otherwise aku nggak bisa dengerin. It was so hard. Especially ada juga lecturer yang mending dia punya American accent, that's nice. Tapi sometimes it's pure British accent and I couldn't follow. Sometimes ada juga yang European accent, itu juga susah. Jadi that was a struggle. The first 3 months I couldn't even clearly understand what the lecture was about. Padahal susah ya, maksudnya I'm gonna have an exam in this but I couldn't even follow, so it was hard. And then after that itu kalau SBM kan kita tuh kita kan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya ngomong sama grup, misalnya nih let's say kita satu kelompok gitu kan, group discussion, it's very hard, it's very easy for us to kamu bagusnya di desain, aku bagusnya di analytics, kita bagi tugasnya gitu ya, done. In my group everyone wants to talk. I didn't have the chance karena semua tuh pada dominan gitu. Apalagi mungkin sistem pendidikan di Indonesia tuh kayak
kita tuh nggak terlalu di-encourage untuk speak up gitu loh. I don't know, at least from my observation, sometimes kalau misalnya, at least it's not in an SBM, tapi kalau misalnya dulu di SD aku gitu ya, at least in my school, aku tuh kayak kalau misalnya kamu tanya, you will be judged. Like, oh kamu tanya berarti kamu nggak merhatiin dong, gitu. Kayak those kind of mentality tuh kayak yang bikin kita apa ya, jadi kecil, kayak nggak berani gitu untuk tanya, karena kayak oh kalau gue nanya berarti artinya gue nggak ngerti dong, gitu. I don't wanna be judged in front of the classroom that I don't understand things, gitu. Dan sedangkan it's not the culture at all there, karena you can ask the stupidest question and then the teacher wouldn't judge you for that. Jadi they will just repeat the same thing even though it has been said just like a seconds ago gitu. Kayak gitu. And itu sesuatu yang bikin aku culture shock, which is sebenarnya bagus, cuman aku nggak kebiasa. I didn't have the courage to ask, I didn't have the aku belum bisa sekritis itu untuk tanya gitu loh. Kayak I still have to digest very long and then like I cannot even come up with question, and I'm so impressed with people who can just like tahu-tahu nanya aja gitu. That's something that I was struggling with even in a group setting. Padahal group tuh lebih kecil dari classroom. Tapi in a group setting, aku nggak berani speak up gitu karena everyone wanted to talk. And so mungkin langsung aku ceritain juga how I overcome this ya. How I overcome this adalah by showing that I have a specific skill that you guys don't have. It was a group of 6. Everyone was very frustrated in analytics karena marketing is not about analytics kan sebenarnya. Marketing is all about strategy. People are so good at strategy, dan juga mereka tuh they've been staying in London for like 4 or 5 years already. Jadi kayak it's easy for them untuk bikin kata-kata yang bagus, esai yang bagus gitu kan. I was struggling in that, tapi they are struggling in analytics karena new things juga buat mereka. Iya, dan maksudnya mungkin bayangan mereka ya, mereka tuh lebih entusiastiknya di subjek yang lain. However, analytics itu udah mandatory class gitu, they cannot escape gitu kan. Jadi unfortunately mereka kayak nggak terlalu suka di analyticsnya. Jadi I stepped up dan aku bilang, hey guys, I can do the programming. Karena aku emang dasarnya aku emang suka kan. Waktu aku di SBM waktu di SBM I took like an extra course Python, so I'm pretty familiar with statistics. Makanya tadi aku pengen marketing analytics karena emang sesuatu yang aku udah suka dari SBM juga gitu. Dari zaman S1 aku emang sukanya statistics gitu. Matematika aku straight A's. Wow, keren banget guys. Tepuk tangan untuk Kakak Mira. I just love. Oops. Matbi susah banget Kak. Real. To be honest real. Tapi aku suka. And that's why I stepped up. I know that people are frustrated with the math part. Jadi kayak okay, I stepped up. I'm doing the programming part. It's fine. I can help you with a bit of interpretation, but then you guys will create the go ahead with the essay. Karena kayak untuk beautification bahasanya kan they're doing better ya. They're like European. Sometimes mereka komposisinya ada yang Indian juga, tapi they're very smart. Indian people are very smart. They're all smart. We're smart too. Cuman kayak kita tuh shy. That's the problem. I didn't have the courage untuk step up, and that's why ketika aku show I can do the programming part, and then I highlighted that, mereka bener-bener baru di saat itulah mereka baru kasih aku space buat ngomong. Karena sebelumnya mereka beneran kayak gitu, kayak aku harus gitu. They're very self-centered, I would say. Dan begitu aku bilang, hey guys, I have this specialization, would you listen to me? That's when they listen. Yeah. So I think that's also one of the reason that you guys can thrive as long as you show that you have a competitive advantage that you only have gitu. That only you would have, maksud aku. Dan itu baru dipandang semua orang. Bener. I think it's also applicable in work setting juga sih, ya kan? When you work, your boss or your manager, your colleague, everyone will appreciate you if you can step up and then you show that hey, this is a skill that only I would have. How can I help you? Gitulah. Jadi also the willingness to help gitu juga gitu. Itu cara kakak kayak kakak tuh baru sadar kalau misalkan kakak jago di programming tuh pas kapan? Di SBM. Sama dari kecil aku suka matematika sih. UN matematika aku 10 terus guys. Wah, aku kakaknya teknik banget sih. Kayak masuk STIK bisa nih Kak. Nyasar SBM. Enggak sih. Well, temen aku banyak ujung-ujungnya tapi pada nyasar ke bisnis juga sih. Jadi kayak SBM is a perfect luas lah ya. Makanya aku ambil finance. It's a perfect combination of analytics dan juga strategy.
Dan marketing itu very sophisticated, jadi makanya aku shifted to marketing while still holding on to my analytics part gitu. Marketing is sophisticated guys, I can tell. Kayak it's a combination of behavior, customer behavior, strategy, dan juga analytics. If you think about it. Combination. Makanya SKS paling Iya. gede nih Kak. Betul. Betul. Di antara finance dan spesialisasi lainnya. Itu betul. Iya. It's very fun. Kakak ini kan kesibukannya bukan cuman belajar, tapi juga kayak aktif gitu dalam baik itu untuk menjaga mental health kakak dan juga social life kakak. Nah, gimana cara sustain itu dan gimana cara kayak menjaga antara mental health dan social life ini di tengah si workload yang memang tinggi? Oke, sebenarnya how to sustain ya, kayak I'm sure this is a proper way to say, tapi work is not your whole life, gitu. Jadi kayak I'm not saying don't work, bukan itu. No, not at all. You have to work karena kalau misalnya apa ya, it's a work-life balance, right? If you only live in the life, itu tuh you're not growing. That's worst. Makanya work is still important. There's a saying di one of the books that I read. Welcome there. Kayak aku suka banget. I have a book review page as well, by the way. Jadi kayak I like reading books, and one of it says, winning is good, tapi if you keep winning at everything, it means that you're not doing anything new or difficult. It might be okay, you win, but it's nothing new, kan? You might be winning, but you're not growing. Meanwhile, growing is part of winning, gitu. Jadi that's why work is still very very important. Tapi don't let yourself get too consumed sama kerjaan gitu. Well, 9 to 5 it's one thing, makanya aku sangat strict masalah jam kerja, and I always try my best untuk selesain semua di dalam time range itu, meskipun ya kadang it's not the case. Tapi if you think about it, let's say olahraga kan live ya. Olahraga tuh cuma take like 1 hour out of 24 hours. 1 hour or 30 minutes is already count as a workout sebenarnya. Just spare 30 minutes for workout itu menurut aku udah sangat significantly impacting your mental health gitu. It's very very good. Dan for you to build a new habit, it takes 66 days for your information untuk bangun new habit. Jadi kayak coba deh 66 hari 30 menit olahraga aja. Itu setelah itu bakal lebih gampang. Jadi tadi pertanyaan how to sustain life kan, ya udah sustainingnya dengan cara be consistent aja gitu. Dan you have that mindset, that winning mindset juga sih. You have to win. That's why you need to excel at work, but at the same time don't let yourself be burned out from that. Dengan cara maintain the social life, maintain your good sleep, good quality of sleep, itu sangat penting gitu. Social life juga sih, karena if you have a bad mental health, then it will eventually impact your work life juga kan. Work juga gitu, impact your work. So you have to keep the perfect balance dengan cara ya udah work, life gitu. Lagian life 9 to 5 it's like 8 hours, life is just like an hour, so you can definitely allocate 1 hour for that. Gitu. Dengerin Mas Kampus, berarti gak boleh ada alasan kayak aduh aku gak ada waktu nih buat olahraga, padahal cuma 30 menit. Betul. Benar, Betul. Iya benar sih. Betul. Yang penting niat ya kayak. Betul, iya. Bener. Karena kalau aku sama motivation by the way. Karena as someone yang you live only once by the way, for your info. You live only once. Bukan kucing loh Kak, sembilan nyawa. Betul. You only live once, you have to make the most out of it gitu. Iya benar. Dan how you make the most out of it, you explore the world. Nah. And when I say explore the world, aku suka traveling kan. Jadi how I build my physical strength untuk travel, ya running and climbing itu adalah sesuatu yang bisa ngebantu aku buat travel better aja sih. I don't want to suffer during my travel, so jadi itu salah satunya. Jadi kayak at the end of the day ini juga demi kebaikan my future self gitu. Ya, jadi harus forward looking juga sih. It's small, it seems small, tapi it's very important. Gitu. Kita bakal lanjut ke next segmen karena kita bakal ngebahas tentang life after studi lanjut. Nah, karena tadi udah ngomongin tentang S2, kira-kira dampak yang paling signifikan yang kakak temukan ataupun rasakan setelah kakak menjalani studi lanjut S2 tuh apa sih terhadap kehidupan profesional kakak? Oke, kalau dari kehidupan profesional ya, confidence is one thing yang aku benar-benar belajar. Karena kayak sometimes it's my insecurity, my self-sabotaging behavior, itulah yang ngebikin aku stop kayaknya aku takut deh gitu. The fear of failure yang bikin aku takut buat move forward. Padahal ketika
kamu coba, at least give it a try, you have a 50-50% chance. 50 itu winning, and 50 you may be failing. But if you don't try at all, it's a 100% fail. Benar. And that's the confidence to step up, untuk berani at least give it a try. You will never know when your time comes to you. So, and then also the mindset that opportunities never actually come to you. Opportunities you are the one who are responsible to create that opportunity. Karena kalau misalnya you're waiting for yourself to be ready lah, atau waiting for the opportunity to come, nggak akan pernah datang. You are the one that creates it. Dan itulah mindset yang aku pakai juga di kerjaan aku. You have to be very confident. Jadi kayak confident juga in term of ngomong sama bos gitu ya, presenting yourself in front of the clients. Be confident that kamu tuh punya data gitu loh. You are backed up with data, you are backed up with a strong evidence. Jadi when you're presenting, you are confident with whatever it is that you present. Itu yang tadi aku ceritain juga di waktu aku di grup project aku gitu. I know I have something to present and I'm confident in this. And you have to listen to me gitu istilahnya. Because I'm saying the truth and I'm passionate about it gitu. And for you to be passionate itu juga penting gitu. Karena kayak you have to do your job as if you really like that job gitu. It is one of the book that I read juga, dia judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Itu juga, if you don't like your job, you have to pretend that you like the job until you actually like the job. Karena kalau misalnya menggerutu terus ya, what will it bring to you? Nothing. Jadi kayak, mungkin kalau misalnya nggak suka itu tapi setelah terpaksa itu, at least pretend first. Nanti lama-lama bakal suka. Terbiasa dan suka akhirnya. Iya, dan aku kira klise gitu kan. No, I actually tried. Seolah-olah aku enjoy. Oke, meskipun istilahnya gini, meskipun sekarang kerjaan aku cuma lagi bikin email marketing gitu, it's very boring kadang gitu kan. Tapi hey, I'm thinking about kliennya seneng. I'm thinking about how it makes the client happy, how it makes the customer happy. Begitu aku ngerasa kayak, oh ternyata I'm doing something good ya gitu. Oke, aku akan terus melakukan ini gitu. Dan itu perasaan yang bikin aku kayak, oh ternyata kerjaan aku not so bad ya. And then eventually aku jadi lebih berani juga untuk do more gitu. I do beyond what I'm assigned to do juga gitu. It's very exciting. I think those kind of mentality yang benar aku pelajari dari aku studi lanjutnya juga sih gitu. The courage to speak, the courage to present yourself, and then to take every opportunity to create sih, bukan take sih lebih tepatnya. To create opportunity out of the most impossible circumstances gitu loh. Kayak ini kayaknya nggak mungkin deh aku ini, tapi enggak. There's no such thing as impossible gitu menurut aku. Paling kalaupun kamu gagal, you will always be redirected to something better. And it's always like that. Nggak pernah enggak. Karena aku dulu pernah disappointed karena aku nggak dapet L'Oreal. I wanted the MT so bad, but I didn't get it. Oh, iya, dari intern. Divisinya beda kak. Intern dulu kan aku internnya kan. Yeah. Tapi dan aku pengen step up ke management trainee-nya, but I didn't get it gitu. Application-nya was very very competitive and I didn't get it. Tapi kalau nggak karena that failure, aku nggak akan bisa nulis essay tentang financial in marketing. Karena kan I stay in L'Oreal kan. L'Oreal is more FMCG gitu. Jadi essay aku nggak akan tentang itu. Dan it takes me years to realize, oh ternyata it's redirection ya gitu. So again, if you fail, doesn't mean you fail gitu. Kayak it's always redirection to something better. And failure is something that we all experience as a human. It's a universal problem. So don't beat yourself up when you fail. Bener. Coba tuh kayak try to find apa yang benar-benar passionate di kalian. Siapa tahu kayak, oh ternyata gue passionate juga di sini gitu ya. Iya. Just take any opportunity. Take any opportunities. And opportunities yang harus kita kejar, bukan mereka yang kejar kita. Betul. Bener kak. Betul. Kata-kata hari ini. Paham. Oke kak, nah aku tuh penasaran banget. Kayak banyak orang setelah mereka lulus dari S1 tuh mereka bingung kayak mau lanjut S2 atau mending kerja dulu. Nah kira-kira saran dari kakak atau pandangan perspektif dari kakak tuh gimana sih? Oke, sebenarnya kalau itu kembali lagi ke perspektif dan juga prioritas ya. Tapi kalau aku pribadi, aku sih menyarankannya kerja dulu. Karena ketika nanti daftar, you will already have like an industry exposure. Dan mereka itu memang university tuh akan suka kalau misalnya kalian tuh bisa contribute dengan industry exposure knowledge kalian gitu. Jadi misalnya di kelas nih kayak lagi kelas marketing strategy, kamu bakal ditanyain kayak misalnya strategi marketing apa yang menurut kalian nggak work gitu, atau menurut kalian yang best practice, itu pasti ada aja kan. You will be you will be equipped already dengan knowledge itu kayak oh ya di company aku dulu aku pernah mengimplementasikan ini gitu, dan they really like that.
not just for the administrative purpose, kalau misalnya apply atau apapun ya, I see a lot of my friends yang kayak straight from bachelor langsung master itu bisa dapat ya for sure. Mereka bisa-bisa aja esainya gitu kan, mereka kayak menulis seperti apa gitu. Sedangkan I think kenapa aku tetap lebih mengarahkan kerja dulu ya karena memang itu kontribusi, balik lagi ya ke give gitu kan. You don't just take kan, you also want to give, and how you give adalah dengan your industry expertise gitu. Karena not everyone already have the expertise kan. Jadi kayak by you actively participating, actively sharing, karena when you share itu juga new knowledge for the professor by the way, and they really like that. Everyone is so open to new knowledge there gitu. Jadi kan kita kerja dulu tuh kita udah punya kayak hal yang bisa kita sharing gitu ke orangnya. Betul, it's more like that sih, bukan ke administratifnya doang sebenarnya, tapi kayak how you will contribute to your group project, contribute to the cohort, to the class, kayak gitu. Ilmunya tuh didapat dulu ya. Dari company Gitu. Oke, Kak, aku bakal kerja dulu sebelum S2. Makasih loh Kak sarannya. It's okay, it's all about priority sebenarnya. Tapi kayak ya sih kerja dulu guys. Oke, karena tadi udah cerita-cerita, aku lanjut ke next segmen, yaitu insight segmen. Kita mungkin bakal lebih sesi yang lebih santai ya, karena tadi udah serius banget. Terus kayak insightnya banyak banget, daging banget. Nah, kita bakal ke sesi yang lebih chill kali ya. Ini bakal quick insight questions. Jadi kakak bakal ngejawab cepat. Jadi aku kasih pertanyaan, pressure. Terus kayak aku bilang 1, 2, 3, terus kakak harus buset gitu. buset. Pressure. Tapi gampang kok kak. Oke. 1, 2, 3 terus kayak kalau enggak, tamat. Enggak bercanda Kak. Enggak pressure. Aman. Oke, pertanyaan pertama ya. Satu kata untuk menggambarkan S2 di Imperial. 1, 2, 3. Life changing itu nyambung ya, ada gininya satu kata. Baru mau diprotes nih Kak. Diam kalian. Life changing ada gininya tuh. Life changing. Iya, life changing. Benar. Oke. What can I say? Pertanyaan kedua, hal tersulit dari proses LPDP. Satu kata Kak. Hal tersulit kayak gitu. Hal tersulit dari, kita kasih kakaknya 5 detik. Iya, ini Kak, jangan. Malah gak bisa mikir nih, aku malah ikut ngitung aku. Kalau hal tersulitnya sih ngomong interview lagi sih aku. Oh iya, interview ya. Jadi memang harus dipersiapin secara matang. It was very challenging karena interview itu benar-benar berhubungan sama essay, sama research kamu di luar essay juga, dan harus sesuai. Juga, sesuai juga. Jadi kayak mau research kamu sebagus apapun, kalau interview kamu ngeblank. Nah, itu another challenge juga sih. Also the humility, it's very complex. Jadi kayak the interview. Bener-bener. Satu kata. Betul. Kan aku lagi mempersiapkan IELTS juga kan Kak. Mantap. Terus? Nah, menurut aku kayak speaking tuh emang paling susah. Exactly. Not just in English, in Indonesia juga. Iya, karena mereka benar perhatikan setiap kosakata yang kita ambil kan. Diksinya tuh benar harus kayak sesuai sama yang mereka mau. Dan susah sih. Depth of your vocab, richness of your vocab juga. Susah banget. Betul. Interview guys. I'm sorry. Karena again, a lot of people fail in this stage. Bener. Aku baca essay mereka, their essay is outstanding, but sometimes lanjut. Next question. Pressure. Buku yang paling mengubah perspektif kakak. Kan tadi kakak suka baca kan? Nah, buku yang satu buku deh. Oke. Ini nggak satu kata kan? Ini satu buku ya? Satu buku. Satu kata terus kita cuma Oke, The Magic of Thinking Big. Itu aku suka banget, David Schwartz. Itu benar-benar life changing menurut aku karena itu ada satu statement yang bagus. Dia believe that things can be done. When you believe, your mind will find a way to make it happen. Gitu. Karena contohnya dia ngasih contoh bagus banget. Jadi ilustrasinya waktu itu they conduct mungkin like a seminar gitu kali ya. Jadi the author ask a question, how do we create a world tanpa adanya penjara? Orang-orang di sana langsung protes, nggak mungkin dong, nggak mungkin lah ada, nanti gimana kalau kriminalnya gini, orang-orang nanti stabbing each other, nggak mungkin dong gitu, nggak mungkin. Padahal the author nanya lagi habis itu, padahal pertanyaannya bukan how not to make it happen loh, how to make it happen, how to make it, bukannya kenapa itu impossible, kenapa itu possible gitu. So ketika diulangin lagi pertanyaannya, how to make it happen gitu, a world without penjara, ya mereka bakal mulai mikir dengan cara yang beda. Oh ya sebenarnya bisa juga sih dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dibikin merata, crime rate itu penyebabnya apa sih? Oh karena status sosial nggak merata. Ya udah gimana caranya pemerintah bisa bikin regulasi yang merata
See? So the It's questions possible. bukan kayak how to stop atau enggak, tapi kayak how to Make it possible. possible. Karena orang kan tadi pertanyaannya nggak mungkin dong Iya, gitu iya, kan, iya, kayak iya. nggak mungkin lah mana bisa hidup tanpa penjara, itu nanti gimana? Nggak, padahal pertanyaannya bukan itu. Bukan If you itu. think about it, gimana caranya biar bisa, bukan gimana caranya biar nggak Biar bisa, nggak bisa. gitu. Iya, iya. And that it's very very life changing buat Iya, aku iya. karena kayak ya juga ya, the only thing that's stopping me itu myself gitu. Believe it can happen. And your mind will find a way creative enough. Your mind is very creative. Our brain is so sophisticated. You will always find a way to make things happen. Gitu. It's all about mindset. Betul, it's about mindset. Itu bener sih. It sounds cliche tapi itu Iya, bener. iya. Kayak dijadiin bercanda tapi kayak bener mindset. Bener banget, bener banget. Mindset. Ya. Oke, sebagai penutup guys, satu pesan yang ingin kakak tipkan untuk mahasiswa SBM yang ingin punya mimpi gitu untuk studi lanjut atau beasiswa. Oke. Kira-kira Kalau ini aku bisa satu kata. Go. 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 Dua huruf. Oh iya, 2 huruf bahkan. Go. Kenapa? Semua orang kalau misalnya mereka udah Mir, aku pengen S2. Go. Iya, Go. lagi go. Go now gitu. Go now. Karena apa? I've seen a lot of people yang mereka udah pengen S2 but then they brush it off. They regret it afterwards. Aduh, aku udah terlanjur nyaman di kerjaan aku. Aduh, aku udah ada tanggungan gitu ya. Maksudnya kan ada beberapa orang udah punya keluarga atau mungkin gimana. But sekarang kalau konteksnya ini beda cerita kalau misalnya kalian mungkin ada tanggungan orang tua, ada prioritas lain. I'm not talking about that. Tapi kalau misalnya your life is convenient enough for you to risk about studying abroad, go. Go. Itu yang aku kasih banget. Karena kayak once you're comfortable with your career, itu sangat tempting gitu ya. Karena itu sangat tempting, apalagi kayak you're easy promoted atau easily promoted tuh udah itu tempted banget buat orang stay gitu kan. Tapi when you have the opportunity or when you create the opportunity so to say, itu tuh udah go for it sih. Go for it. Apa ya? Prinsip aku ya. At the end of the day ya apa ya? We all will our life will come to an end gitu kan. I don't want ketika aku udah in my deathbed, I'm regretting the choices that I didn't make gitu. Kayak, oh my god, I should have gone for S2. Oh my god, I should have traveled the world. I don't want that regret to happen gitu. Mindful ya, tapi tetap mindful, nggak tahu-tahu kayak jadi hura-hura gitu, enggak ya, jangan sampai kayak gitu. Harus dipertimbangkan. Iya, I would just say like a mindful decision lah gitu. You only live once kan, yang aku bilang tadi. Jadi kayak when the desire already comes inside of you, again, it's because the future you already live in it gitu. Makanya, dah go for it, go. Udah jadi 3 kata nih, go for it. Go for it. 3. Exactly, kayak misalnya aku benar-benar I can't stress you enough to go for pursuing your study abroad karena I think it's 90% life lesson dan juga 10% lesson dari sekolahnya gitu. Lesson kayak gitu, you can learn it from local universities. Yeah. Local universities di Indonesia tuh bagus-bagus, I would say. Tapi kalau misalnya why you have to study abroad, it's because of the network and also the experiences juga gitu. That is something yang nggak bisa mungkin bukan nggak bisa ya, it's different lah dari Indonesia gitu. I'm not saying Indonesia doesn't provide, tapi it's just different. It's on a different level. And for me, I wouldn't be who I am today if it's not because of my 1 year experience. It's just 1 year, but it was enough to change me as a person, gitu. And it changed you to be better ya, for sure, gitu. So, if that desire is already in you, go for it. But tapi at the same time, if you feel like okay, I need to work first, then yaudah, nggak apa-apa, work dulu. As long as you do the work because you want your ultimate goal itu tuh untuk study abroad gitu. Ya tadi kan kamu bilang mau belajar mau kerja dulu, nggak apa-apa, which is good. Karena kamu kerja dulu untuk S2 kamu gitu, which is good. Jadi kayak ya kan kamu nggak bisa blindly S2 gitu, nggak boleh gitu, jangan. Jadi do whatever it is that you do. You wake up in the morning because today whatever it is that I'm doing itu tuh walk towards that one goal gitu. And if that goal has already been fulfilled, itu aku juga ngalamin ya, kayak 10 tahun aku punya mimpi and then it became true, aku lost. 10 years is not a lot, it's not a short period of time. 10 years of yearning to go to London and then when it comes true, aku udah lost, kayak so now what? And my advice to you, don't stop dreaming, no matter how wild it is. Karena I was lost for like only couple of months, now I already find lagi apa yang aku mau. Tapi it's normal for you to not know what you want to do after your dream come true. Itu life after, jadinya life after itu sih, life after S2 sih. S2. Itu udah come true and then like, okay, now what? 10 years loh. 10 years of dreaming the same thing and now I don't know what to do. Dan akhirnya ya udah, it's fine.
you can either go for another study, or remember the three things tadi: professional, academia, or entrepreneurship. You can be good in one of these three things. So maybe you want to go back to academia, you want to get promoted, professional, you want to start your own business, go for it. It's your dream eventually. Gitu. It's fine to get lost, it's fine to fail. What is not fine adalah your fear of failure. Gitu aja sih. What is not fine is when you stop. So just keep moving forward. Feel the fear and still do it anyway. Yeah. That's it for me. Oke, Kak. Oke, jadi hari ini kita semua belajar ya guys, kayak take the opportunities. Jangan sampai kayak kalian menunggu opportunity itu datang ke kalian, tapi beneran kayak go for it ya, kayak Betul. go for it. Jangan sampai takut, jangan sampai kayak kalian malah mikir resiko-resiko yang ada, tapi ya udah coba aja, cobain dulu, dan ya udah berikan yang terbaik gitu untuk keputusan-keputusan yang udah kalian buat. Oke, makasih banyak untuk Amira udah sempetin datang buat ke jauh-jauh nih ke SBM Kak, dari Jakarta nih. Makasih banyak Kakak. Makasih ya Kak. Yeah, I hope you guys learn. Insightful banget. Yeah, I hope you guys learn. I'm always so happy to share. Dan juga feel free to be connected with me juga. Okay. By the way, I would love to be connected. Okay. Apalagi dengan sesama alumni. This brings back so many memories. Karena at the end of the day, I started as you guys juga gitu kan. I mean, we are all like couple of years apart, and then I know it's hard. I know it's challenging to be when you start from scratch, and I would always love to be someone that can support you when you're in in your very early part of your career gitu. Oke, makasih banyak Kakak. Kira-kira Kakak mau share IG penonton nggak Kak? Oke, boleh. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya kayak tentang beasiswa, LDP, PDP. Boleh. Mungkin bisa di Instagram @almirabeata. Oke. Kalau LinkedIn aku soalnya agak nama panjang aku, I can share you separately, but itu nama panjang aku banget. Jadi kayak let's just connect through Instagram first. Okay. Also, I have a book review account guys, @bookreadsme. So why I name it that way? Karena every time I read books, I always feel like the book reads me back. Gitu. Through the words, it feels like it's reflecting who I am. Jadi kayak, oh wow, I'm so amazed, and that's why I name my book review page that way. Gitu. Makasih banyak guys, thank you Kak, dan bye-bye semuanya.